kina, taarifa zinazokuhusu wewe kama mtazamaji wetu. Lakini kabla ya kuzama na kupata taarifa hizo kwa kina, mwanzo tupate muhtasari wa habari hizi za Lookuptaarifa. We have agreed as a team that all the pending works, which are basically at roofing levels, shall be completed by tomorrow. Tomorrow ends at midnight. Kwenye vidokezo, waziri wa elimu George Magoha ahakikisha kuwa wizara ya elimu imeweka mikakati mwafaka kuhakikisha mitihani ya KCPE na KCSE imefanyika kikamilifu. Hii ni barabara kubwa, inaenda mpaka Uganda, inaenda mpaka Rwanda, inaenda mpaka wapi? Na ni one way traffic. Haifai iwe hivi. Barabara inafai ipanuliwe. Tumelose many man hours hapa. Kwingineko, Wakenya wakesha katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Naivasha baada ya msongamano usiokuwa wa kawaida. Unlike Professor Gideon Moigai and Mr. James Orengo, I went to a school where they didn't teach us Shakespeare, they taught us things fall apart. Cleveland report did not make a recommendation for Jose Camargo, Diego Maradona midfielder, to sit in the middle and start distributing results, as was demonstrated. A plumber who is in your bathroom when you are showering after fixing your shower is no longer a plumber, is a sexual offender. Na tutakujuza kuhusu mbwembwe za mahakama ya upeo wakati wa kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi tuende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Karibu nikufahamishe mengi zaidi, lakini kumbuka pia unaweza sema nami kwenye mtandao wetu wa Facebook na Twitter @LookupTV. Na tukianza taarifa ni kuwa waziri wa elimu George Magoha amesema wizara yake imejiandaa vya kutosha kuandaa mitihani ya kitaifa ya shule za msingi na zile za sekondari, huku akibaini matayarisho ya mitihani hiyo yameingia hatua za mwisho. Hii ikiwa ni mara ya kwanza wanafunzi wa kiwango cha 6 chini ya mtaala wa CBC watashiriki mtihani huo. Waziri Magoha amesisitiza kila juhudi imechukuliwa kuhakikisha wanafunzi wanakalia mtihani huo bila hitilafu na kukariri madarasa mapya ya kutosha yamejengwa kurahisisha mpito wa mtaala huo. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Novemba ikiwa ni mwezi wa kukalia mtihani wa kitaifa wa shule za msingi na za sekondari, Waziri Magoha amewahakikishia wazazi na washikadau katika sekta ya elimu kuwa serikali imejiandaa kwa mpito wa wanafunzi wa mtaala wa CBC kujiunga na shule za sekondari. The global approach now, I've said that there are several regions. The first one to complete was the Central region, followed by the Northeastern region, followed by the Nyanza region. Eastern region is most likely going to be the next one, maybe by tomorrow. Western region, where there are children, must also complete, and that's why we are here. Waziri Magoha akibaini matayarisho ya kufanya mitihani hiyo yako katika mkondo wa mwisho na kuwa wizara yake imejiandaa vyema kufanikisha mitihani hiyo. Written test, which will be the final one, is scheduled for November. And we as a government have kept our eye on the ball. Everything is positive and possible. The exams will be done as required, and therefore we shall get back to normality
in January of next year. Huku taifa likijiandaa kwa mpito wa wanafunzi wa gredi ya 6 chini ya mtaala wa CBC kujiunga na shule za upili mwakani, Magoha amewaondolea washikadau na wazazi hofu na kusema mpango wa kufanikisha mpito huo umeshika kasi na kuwa madarasa ya kuhakimu wanafunzi hao yatakuwa tayari kabla ya Januari. Children are still being assisted to choose their schools. Their parents and teachers are involved in this process. And just to re-emphasize that for this grade 6 junior high school, there is going to be no cutthroat competition. The cutthroat competition will come in year 9 when we are going through the pathways. And you have seen, if your children are in CBC, you can already see that you can see what your child is likely to like doing. Waziri Magoha amesema haya akiwa katika ziara ya kukagua utayari wa shule za upili kupokea wanafunzi wa CBC mkoa wa Magharibi. Tayari wanafunzi wamekalia sehemu ya kwanza ya mtihani, sehemu iliyobaki kikaliwa mwezi Novemba. Henry Tende, Lookup TV. Na sasa tukiangazia taarifa kule kaunti ya Nakuru ni kuwa mamia ya wasafiri walilazimika kukesha usiku kucha katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru kufuatia msongamano mkubwa wa magari ulioenea kwa zaidi ya kilomita 20 karibu na daraja la kupima uzani la Gilgil. Msongamano huo ulianza siku ya Ijumaa mwendo wa saa 11 jioni kufuatia ajali ndogo iliyohusisha trela na gari la kibinafsi karibu na daraja hilo la kupimia uzani kule Gilgil. Juhudi za baadhi ya madereva hao kutafuta njia mbadala ziliambulia patupu baada ya gari yao kukwama kwenye tope kutokana na mvua iliyonyesha eneo hilo. Saa chache baada ya gari la kibinafsi kugongana na trela karibu na daraja hilo la kupimia uzani la Gilgil kaunti Nakuru, wasafiri bado wanasubiri maafisa wa trafiki waweze kupunguza msongamano huo. Kulingana na abiria mmoja, Faris Kariuki, mabaki ya ajali hiyo yalikuwa yameziba upande mmoja wa barabara na kupelekea msongamano mdogo, hali iliyozorota baada ya nusu saa kufuatia madereva kufuata barabara wasiofaa kuendeshea magari yao. Hii ni barabara kubwa, inaenda mpaka Uganda, inaenda mpaka Rwanda, inaenda mpaka wapi. Na ni one way traffic. Haifai iwe hivi. Barabara inafaa ipanuliwe. Tumelose many man hours hapa. Kama mtu angekuwa mgonjwa ama nini anaweza kufia hapa. Akiashiria hofu ya kukesha barabarani kutokana na msongamano huo, dereva wa lori Joel Mwadimu amewalaumu madereva wenzake kwa msongamano huo, kwani wengi wamekiuka sheria za barabarani. Magari zilikuwa zinafungiana, magari ndogo zina overlap, zinakuja zinafungia, zile zina overtake. Sasa gari za kuovertake zinakuja zinapatana na zingine zenye zimeoverlap kutoka nje. Sasa inabidi magari zinasimama zote. Ikakuja zingine hiyo accident ilifanyika. Sasa gari ndogo ikijaribu kuingia trailer ikaisukuma ikatoka nje, sasa ikaanguka. OCPD wa Naivasha Samuel Waweru amesema kuwa wanafanya kazi kwa karibu na wenzao huko Gilgil kusaidia kupunguza msongamano huo. Mamlaka ya Kenya sasa imewashauri madereva wanaopanga kutumia barabara hiyo kutumia njia za flyover, Njabini, Olkalau hadi Lanet, ama Naivasha, Olkalau kuelekea Lanet hadi pale msongamano huo utakapodhibitiwa. Sammy Adika, Lookup TV. Kuna tahadhari kwamba huenda maeneo kadha wa kadha nchini huenda yasipate mvua kiwango kinachohitajika wakati kama huu. Hii ni baada ya idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini kusema kuwa hali hii huenda ikaleta ukame na njaa kushuhudiwa. Mkurugenzi wa idara ya hali ya anga David Gikungu anaomba wakulima kuwa na mmea inayotumia wakati mfupi kukomaa ili kuepuka kukauka. Tahadhari kabla ya hatari. Ukame unabisha kulingana na idara ya hali ya hewa nchini. Hii ni baada ya mkurugenzi wa idara hiyo David Gikungu kuthibitisha hayo. Gikungu anaeleza kuwa wakulima wanapaswa kuelewa jinsi hali ya hewa ilivyo ili kuwasaidia katika kilimo. Around this season when we normally have a lot of rainfall here in the areas of the Sudans, normally we do not have rainfall. But if you look at what has been happening there, it's a reversal of the system. They've been reporting a lot of rainfall. We have an early warning system
that developed between the Ministry of Health and Kenya Meteorology Department that generates data to inform counties on the cases where we expect an upsurge of cases. We also have other outbreaks, cases like yellow, which was expected like areas because of the climatic change conditions, where the breeding patterns of mosquitoes you spread yellow fever. You'll have less feed for the animals. You'll have less water and feed that goes with the fish. We will have less rainfall for our crops. And with that, definitely that will kind of trigger other things like the prices, the food prices and all that. But there are contingency measures in the agriculture sector and with the government that should take care of that. Maeneo ya Rift Valley na maeneo magharibi wa Kenya huenda yatapata kiwango cha chini cha mvua, na hivyo ni tahadhari kwa wote. We expect an outbreak of malaria in the highland zones that is spilling over from the normal expected zones with the normal rain, that is Busia, Kakamega, Bungoma, and parts of Uasin Gishu, spilling over to Nandi, Kisii, Kericho, and some parts of Uasin Gishu. Bring on the farmers that they are able to tell us what can work for them, what is practical to them. It's not just a statement. We work together and we are able to come up with the way forward. Wanasema utahadhari kabla ya hatari, na ni vyema kuchukua hatua zifaazo kama mkulima usijipate bila mimea na chakula shambani. Cecilia Lubanga, Lookup TV. Na sasa kwenye maswala kuhusiana na kesi ya urais, ni kuwa Wakenya wiki hii walipata nafasi ya kutumbuizwa na kile kilichokuwa kikiendelea mahakamani, kwani mawakili waliokuwa wakiwasilisha kesi zao walitumia mafumbo na nukuu kutoka kwa Biblia na tamthilia mbalimbali pamoja na michezo ya kitoto kueleza kesi yao. Simulizi nyingi zilizotumika ziliwapa watu taswira waliotumia kuilinganisha matukio hayo ili kupata kuelewa vyema kesi hiyo. Brana Mwaya anaangazia matukio na heka zilizokuwa kotini wiki hii. You've reduced it to Mimi's childhood game of piki ponki paka melodies. Ni kesi ambayo ilitarajiwa kutokuwa na ucheshi wowote kutokana na uzito wake, lakini mawakili waliofika kotini walikusudia kutetea kesi yao vyovyote vile kwa kupeana mifano kutoka kwa tamthilia, hadithi, Biblia na mifano mingine ili kuhakikisha kuwa majaji pamoja na wote waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo wanapata taswira kamili ya kile kilichojiri. Mawakili hao walichukua fursa hiyo pia kuonyesha weledi wao wa lugha na fasihi. Clear report did not make a recommendation for Jose Camargo, Diego Maradona midfielder to sit in the middle and start distributing results. Wakenya walichukua nafasi hiyo kufurahia, kwani walifurahishwa na kile wanachodai ni heka za mahakamani. Akimwakilisha Halifa, mwanasheria Willis Otieno alilinganisha uchaguzi wa Agosti kwa sakata au mchezo wa watoto, jambo ambalo liliibua kicheko kotini. That is what I'm saying. My grandmother calls Nairobi Karafu. And my niece Mimi calls Piki Ponki Paka Melodisco. Because he called both of them. And he was the only person who knew who the disco would land on. Na kabla hajaendelea sana, Judge Smokin Wanjala akamkumbusha kwamba yupo mahakamani. I did give you brotherly advice. Be careful. That language appears to be alien to this court. I'll be guided, my lord. I'll be guided. But the main... Otieno alisimulia tena hadithi ya fundi bomba. Wakati huu alikuwa akiangazia IBC kwa kuwapatia wana Venezuela uhuru wa kurekebisha sava. Otieno alilinganisha vitendo hivyo kwa fundi bomba anayebaki ndani mwa bafu la mteja wake baada ya kumaliza shughuli ya kifundi. A plumber who is in your bathroom when you are showering after fixing your shower is no longer a plumber, is a sexual offender. Ni kesi aliyoifanya kwa roho moja, kwani kijasho chembamba kilimtoka.
Kwa nukuu za Biblia, Profesa Kithure Kindiki amefananisha vitendo vya wanasheria wa Azimio la Umoja kwa kujaribu kunufaika kutokana na mvurugano wa Bomas siku za kutangazwa kwa matokeo ya urais, akisema kuwa ni kama Wanaisraeli waliomtetea Barnabas mhalifu na kutaka kusulubishwa kwa Yesu. That the mob that swelled our image, the image of our nation, including the conductors of the orchestra, are now before this court shouting loudest that we must release Barabbas. That there was actually peace at Bomas. We had a choir singing the whole night and the whole day. If there was violence as was being presented here at 3 p.m., what stopped them from announcing at night those remaining polling stations, constituencies? What stopped them from announcing those constituencies in the morning? The choir is my witness. They were singing, there was peace, and everybody saw that. Kwa upande wa shule, wale walioenda shule ya upili ya Alliance wanaelewa vyema. When I used to be at Alliance High School, every year, Professor Gidhu is very happy about me mentioning his school. When I used to be at Alliance High School, every year I took part in a school play. You had a lot of speeches which I think do not belong to a courtroom. They probably should have been delivered in some theater where people love poetry, like my learned friend, Professor Gidhu Muigai. Madam Chief Justice, may I request 5 minutes for the Commission? Because we are the custodians of the form, the legitimate forms. Yes. And my learned friend, Mr. Orengo, needs his lunch now. He's heckling. I suppose, unlike Professor Gidhu Muigai and Mr. James Orengo, I went to a school where they didn't teach us Shakespeare, they taught us Things Fall Apart. Jaji Smokin Wanjala alimuuliza wakili Kioko Kilukumi kufafanua zaidi ikiwa atakubali uamuzi wa King Solomon kwa Biblia katika kesi ambapo wanawake wawili wanadai umiliki wa mtoto mmoja. And so by the petitioner coming to tell you here, if you don't give me the baby, slice the baby into two, you already know whose baby. In King Solomon's story, the protagonists were distinguished mothers. But here, you call them two gentlemen. But I also remember that one of the mothers who turned out, or the mother claimants, who according to Solomonic wisdom could not have been the mother, is the one who was saying, cut the baby. But the other one, I remember, said, no, let her take the baby. Because what she was interested in is to preserve the baby. Would you be willing to advise? I rest my case. Kwa mara nyingi, baadhi ya mambo mengi yaliyofanyika kotini yangechukuliwa kama hatia, lakini hili ni tofauti sana na Jaji Martha Koome. Jumatatu, Wakenya wana baadhi ya maamuzi wanayotarajia. Brian Amuai, Lookuptaarifa Nairobi. Naam, asante sana Brian Amuai kwa mbwembwe za mahakama ya upeo. Piki piki ponki paka mielo disco ni usemi ambao umepata umaarufu zaidi wiki hii. Na mtazamaji, kumbuka kwa unaweza fuatilia taarifa hizi na kusema nami kwenye mtandao wetu wa Facebook na Twitter @LookupTV. Tunachukua muda mfupi wa mpumziko, usibanduke, maana yake tukirejea itakuwa na kufahamisha mengi kwenye safu ya spoti na makala ya Sauti ya Mwananchi.
ya habari zetu za Lookuptaarifa, niendelee kukutaarifu mengi zaidi kutoka gatuzi tofauti nchini Kenya. Na tukiendelea na makala ya Sauti ya Mwananchi, ni kuwa Wakenya wamengoja kwa hamu kusikiliza mwelekeo utakaopeanwa na koti ya mahakama ya upeo hapo nchini siku ya Jumatatu. Katika makala ya Sauti ya Mwananchi, tunawauliza Wakenya ujumbe wao ni upi kwa Wakenya wenzao wanapozidi kungoja uamuzi huo. Ya kusikizwa kwa kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya upeo hapa nchini ikipinga ushindi wake rais mteule yote yameangaziwa kwa majaji 7 kuweza kutoa hukumu yao siku ya Jumatatu. Je, ujumbe wa Wakenya kwa Wakenya wenzao ni upi wakizidi kungoja matokeo? Ndilo swali letu katika makala yetu maalum ya Sauti ya Mwananchi. Kulingana na mimi, vile Wakenya wanangoja hii matokeo ya Supreme Court ni kukuwe na amani, alafu tupendane. Jo, Kenya koti itakuwa imeamua ni hivyo. Isikuwe koti amue ati mtu fulani ndo alishinda ama kushinda ama ilikuwaje, mwanze vurugu. Tukuwe na amani na tupendane. Na mtazamaji, samahani kwa sauti hiyo ya taarifa hiyo ya Sauti ya Mwananchi, lakini kwingineko sasa tupate mseto wa taarifa zetu naye Kariuki Ndwati. Uasin Gishu Jonathan Bill Chelilim ameamuru kuhesabiwa upya kwa wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika kaunti ya Uasin Gishu ili kuondoa wafanyakazi hewa na ambao wamekuwa wakila pesa za kaunti bila ya kufanya kazi. Agizo hilo limechipuka baada ya malalamishi eti amewapa watu kazi tofauti na viwango husika. Hadi ameuza kitu gani, ameuza sijui nini, sema nakumbuka watu. Kama kuna vitu vimeenda na karibu waone salary itakuwa namna gani, ni 3 tu. Ni mimi ambaye mliona nikitetea na nilijitetea mpaka sauti ikaisha, sasa hivi nimerudi. Sijui ilikuwa imeenda wapi. Na paroro. Alafu na chief of staff. Gavana huyu pia amewaagiza maafisa wa polisi katika kaunti kutoa wanyanyasa wakazi wa kaunti hii wanapotekeleza majukumu yao, wakidai ya kwamba watakaopatikana watachukuliwa ambao watasachukua kutoka kwenye bahari. Na zaidi ya hiyo ni kwamba hata kabla ya kuzi ni kwamba samaki wanaopatikana kutoka kwa bahari ni nadra sana, hata sana ukiangalia katika creek kama hizi za mikoko. Wavuvi wanaoenda na utikanuzi kutafuta samaki wanapata kidogo. Endelea kukuza samaki hapa ni kwamba tunawapatia motisha na zaidi watapata hawayapati hivi sasa.
wa mkono NCC walisakata mechi dhidi ya vijana wa Inspired hapo asubuhi. Inspired waliduaza mashabiki kwa kupepeta NCC kwa alama 34 kwa 30. Vijana hao mida ya saa 8:30 walicharazwa na Buccaneers, huku mabingwa watetezi NCPB wakipambana na Boomerang. Kwa upande wa kinadada Net Navigators walizima vipusa wa New Hope kwa alama 36 kwa 14. Mechi mbalimbali zitazidi kuchezwa hapo kesho, huku ligi ikizidi kunoa makali. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati ya Lookuptaarifa jioni ya leo, lakini nikukumbushe ya kwamba ukilimalima kumbuka kuinuka, manake ni vitu vya walaji wengi. Ina maana kuwa wakati unatenda mema kwa mtu mmoja, mtendee mema, lakini kumbuka kuamuka na kutendea zaidi ya mtu mmoja, watu wawili, watatu na hata zaidi, manake utapata kuwafaidi wengi zaidi. Na kutakia usiku mwema, lakini kumbuka kusalia na Mwenyezi Mungu. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Shukrani za dhati kwa kuendelea kuichagua Lookup TV wakati wowote ule. Kuwa na usiku mwema na weekend bomba zaidi.